Alright, welcome again in another tutorial of the topic differentiations. In this tutorial we're going to see the derivative of common logarithmic functions. Nilisoma log form 2. Tukisema common logarithmic functions tunazungumzia log ya base 10 ambao mara nyingi badala ya kusema hivyo y is equal to log of base 10, log of x base 10, unaweza tu ukasema y sasa na log ya x. Natosha. You can also say just that y equals to log of x. So what is dy dx? Ni ngapi? So I'm going to find dy dx by first principle, okay? Okay, sasa nifanye hivi. Hii naandika hivi log x badala ya y naika fx, okay? And then badala ya dy dx naika hivi. Yote sawa tu. Nimebadilisha tu alama symbol. Okay, kwa nini nimefanya hivyo? Kwa sababu nimekariri formula ipo hivi. dfx dx ni sawa na hii formula ya first principle, the limiting value of f of x plus h minus f of x over h as h approach 0. Hiyo hapo. Sasa nimeona ff, ngaona ngoja na hii niweke ff. Ila sio lazima. Kuna ile nyingine niliwafundisha kwenye video tutorials zilizopita ya y plus delta y minus y over delta x. Unaweza pia ukatumia hiyo. Zote sawa tu. Sasa h ni a small increment, yani x imeongezeka. Kwa hiyo x ikiongezeka h manake ni itakuwa ni log sasa. Base 10 nimesema siandiki. Inakuwa ni x plus h. Kwa hiyo sasa hii dfx dx tunayotafuta itakuwa sasa na the limiting value. Sasa badala ile tuweke log sasa x plus h minus log x over h as h approach 0. Okay, sasa now na niki minus log ni sasa nigawanye hizi. Hiyo ni log tu ya form 2. So dfx dx itakuwa ni sasa na limit sasa hapa limit as h approach 0. Okay, hii 1 over h nimeitoa nje. Hapa tutakuwa na log, tutakuwa na x plus h over x kama hivyo. Okay, niki subtract na gawanya form 2. So hii ni nini sasa? Hii hapa itakuwa ni sasa na log, itakuwa ni sasa na limit as h approach 0, yani hii hapa juu ni 1 over h. Okay, hii naweza nika divide na x over x inakuwa 1 na h over x inakuwa h over x kama hivyo. Sasa okay, hii ikiwa huku ukimultiply ni sasa na ije kwenye power log ya form 2 tena, okay? Mpaka umefika form 5. Bila shaka hesabu za form 2 zikusumbui. So hii itakuwa ni h equals to 0 log ya 1 plus h over x power nini? Power 1 over h. So nimesolve kwa kutumia differentiation by first principle. Nimefika hapa kwamba the derivative of a function of x is just the limiting value as h approaches 0 ya log 1 plus h over x power 1 over h. So look, I'm going to let h over x sasa na m. Okay, this is what I'm going to do. I'm going to let h over x is equal to m. So ile kule juu itakuja kuwa ni sasa na limit now as h approach 0. Hii itakuwa ni log of 1 plus m. Sasa kama I mean h over x ni m, manake h ni sasa na mx. Kwa hiyo itakuwa ni power 1 over mx. So this one will just be equal to, I mean, exponent form 2 tena. Itakuwa ni sasa na log. Okay, we're going to have 1 plus m power 1 over m, and then again power 1 over x. Hivyo.
Okay, maki kuingiza hii ndani nazidisha, ndio maana inakuwa 1/m exponent ya form 2. Mpaka umefika form 5 again, exponent za form 2 azikusumbui. So we are there now. Now as h approach 0, sawa? So unaona hapa ni ndaka niondoe limit. As h approach 0, kama hii ikiwa karibu na 0 bila shaka na m na nyeta approach 0. Ukitaka kuprove weka tu hapa, tafuta x to be any value afu weka hapa 0.000, utaona hii jinsi ninavyozidi kuikaribia 0 na yeye anazidi kuikaribia 0. Sasa ona, huyu akiapproach 0 na huyu ana approach 0. Lakini pia na huyu hapa 1 plus m power 1/m ana approach nini? E, where e is equal to 2.718 na kuendelea huko 3. So I mean, kama unabisha, just put here some 0.00 and here some 0.00. You see, you're going to get 2 point something. Okay, endelea kuisogelea, utaona na approach hapa. Okay, that's the way of proving E limit. Okay, I'm going to repeat that. If you doubt that this one approaches this as m approach 0, just try and put 0.001 and here 0.001. Okay, see the value you get. Reduce sasa iwe 0.000001 na hapa 0.000001 and see the value you get. You see jinsi unavyozidi kuikaribia 0 kwa m, the value of e inazidi kukaribia hii hapa value. So that's the assignment I leave you to prove this one. So if this is the case, then hii dfx now, dx will just be equal to log e power 1/x. Okay, nisha deal na hiyo limit hapa. Okay, so this d now, fx over dx is just gonna be 1/x log of e. So so manake nini? Manake kumbe if y is equal to log of x, then dy dx is equal to 1/x log of e. Kwa hiyo hii ndo yenyewe sasa. Okay, for y equals to log of x, dy dx ni here. Okay, unaweza ukaikariri pia. So let's see an example now. Let us solve an example. Okay, I will call this example 1. So it says find dy dx if y is equal to logarithm of 2x. Ukiona hajaweka base maana ni base 10. So najua ni base 10. So I'm going to use chain rule hapa. Remember chain rule? Yeah. I'm going to let m is equal to 2x. So y is equal to log of m. So my dy dx now by chain rule will just going to be equal to dy dm times dm dx, like that. So from this one now, m equals to 2x. My dm dx is just 2. I mean, I'm going to factor out this 2 because it's a constant and differentiate x with respect to x, which is just 1. Nishasoma hizo derivative of polynomials huko nyuma. And then now from this one, y equals to log m. Tumetaka kuderive sasa hivi. Kwa hiyo dy now dm ni sasa na nini? 1/m log e. Hiyo hapo. Kwa hiyo sasa dy now, dy dx nimesema ni sasa na dy dm, kwa hiyo ni hii hapa 1/m log e times dm dx ni hii hapa 2. So itakuwa ni sasa na nini? 2/m log e, but what was m? M was 2x. So itakuwa ni sasa na 2/2x log e. So 2 and 2 goes. So what's the final answer? Dy dx is equal to 1/x log e. Kwa hiyo nikidifferentiate ile kule y equals to log 2x, I get 1/x log e. Remember to eliminate m. Hizi variable ambazo umeziongeza wewe hazipo kwenye swali.
Never forget to eliminate them at the end. So that was example 1. See example 2. Let's try to make it more complicated. Example 2 now. It says find dy dx if y is equal to the logarithm of 2x of the square root of 2x plus 5. So again, I'm going to use the chain rule. I'm just going to let m is equal to the square root of 2x plus 5. So it means y equals to the logarithm of m. So I'm going to find dy dx by chain rule. Okay, so it's just going to be dy dm times dm dx. So from m now is equal to the square root of 2x plus 5, I'm going to find dm dx. But this is also another composite function. So I'm going to use chain rule. I'm going to let u equals to 2x plus 5. So m now is just the square root of u. So my dm now dx hii now itafuta. Ona natumia chain rule mara mbili. Chain rule ndani ya chain rule. Kwa hiyo na yenyewe sasa inabidi nifanye dm du times du dx. Sasa my u is just equal to 2x plus 5. So what is du dx? Nikidifferentiate huu nabaki na 2, nikidifferentiate huu ni 0. Kwa hiyo nimebaki na 2. Sasa bado m ni sawa na nini? The square root of u. So dm du itakuwa sawa na nini? 1/2 the square root of u. Hii tushafanya mara nyingi sana kwenye tutorials zilizopita, ndio hivyo. Okay, so I have now dm du and du dx. So my dm dx now, my dm dx is going to be equal to dm du is just 1/2 the square root of u times the what? Du dx, which was 2. So hiyo ni chain rule hiyo. So this 2 and this 2 goes. I'll just remain with 1 the square root of u. So u niliongeza mwenyewe. I have to remove it. So u was just 2x plus 5. So this one now is dm dx. Now remember ile pale. Remember tulianzia hapa, okay? Kabla tujapiga chain rule ya dm dx, tulianzia kwenye dy dm times dm dx. Kwa hiyo dm dx sasa ndo hii tumeipata. Okay? Sasa dy dm, y now was equal to log of m. Hii nisha derive muda si mrefu. So dy dm is just equal to 1/m log of e. So dy dx now it's just going to be equal to dy dm ndo hiyo 1/m log of e times dm dx ndo ile kule 1/, this one is 2x plus 5. But what is m? M ni hiyo tulisha ilete. It was 1 the square root of 2x plus 5 log e times 1 the square root of 2x plus 5. Sasa hizi nikizidisha, it means, okay, the square of a square root is just that number. So y dy dx is just going to be equal to 1/2x plus 5 log e. So this one is dy dx for y is equal to log of the square root of 2x plus 5. Yeah. So let's see now example 3. Let's see example 3 is also going to be unique kidogo kuliko hizi nyingine. So example 3 now. Example 3 nasemaje? It says find dy dx if y is just equal to the logarithm of x power x plus 2. So let's see that one. So y is equal to log x plus 2. Okay, power itakuwa ni sasa na niseme x plus 2 times log x, okay? Hii ni concept ya log. So it's a product now of two functions. What am I going to do? I'm going to use the product rule. Okay, this time it's the product rule. So this is just a v du dx
plus u dv dx, okay? Kumbuka hii ni for y equals to uv. So u is just x plus 2. So du dx ni sawa na nini? Moja. Hii ni 0, hapa inabaki moja. And v is equal to log x. So dv dx ni sawa na nini sasa? Dv dx ni sawa na 1 over x log e. Hii nimei derive. I told you, ikariri. So now I can easily use the product rule. So my dy dx now is just going to be equal to v. V is logarithm of x times du dx is 1 plus u. U is just x plus 2 times 1 over x logarithm e. So my dy dx will finally be 1 times any number is that number. So log x plus, this was just going to be x plus 2 over x log e. Okay, I can end here, or I can just write it like this. Dy dx is equal to log x plus log e power x plus 2 over x. I can also do like this. So this is the derivative of y equals to the logarithm of x power x plus 2. So thank you guys. That was the derivative of common logarithmic function. See you in the next tutorial.